یکی از مباحثی که توی زبان انگلیسی دونستنش حائز اهمیت و البته کمی مشکل هست، انواع اقسام جملات شرطی هستن. اینکه شرط رو چه موقع باید به کار ببریم، فعلش باید از چه نوعی باشه. توی ویدیوهای قبلی در مورد جملات شرطی نوع صفر صحبت کردیم. توی این ویدیو به جملات شرطی نوع یک میپردازیم. میتونید با دقت به این ویدیو گوش بدید. اگر هنوز کانال ما رو سابسکرایب نکردید میتونید با فشردن دکمه سابسکرایب این کار رو انجام بدید. در ضمن کنار دکمه سابسکرایب یک علامت زنگوله قرار گرفته. با انتخاب کردن اون هر بار ویدیوی جدیدی توی کانالمون آپلود بشه به شما یک نوتیفیکیشن ارسال میشه. Good morning, Jane. Good morning, teacher. Can you guess what our lesson is today? Yes, I think it's about conditional type 1. Yes, that's correct. Spot on. The type 1 conditional refers to a possible condition and its probable result. These sentences are based on facts and they are used to make statements about the real world and about particular situations. حالا بحث این هستش که ویژگی جملات شرطی نوع یک چیه یا به چه جمله شرطی نوع یک گفته میشه. این جملات هم بر پایه و اساس حقیقت هستند. ضمن اینکه شرط مربوط به این جملات محتمله، یعنی بر پایه یه رویا یا یه آرزو نیستش. شرطش محتمل هستش. زمان مربوط به این جملات هم حال یا آینده هست. Wow, interesting. Can you please explain in more details? Yes, of course. We often use such sentences to give warnings. In type 1 conditional sentences, the time is present or future, and the situation is real. Can you please give some examples? Yes, of course. For example, if I have time, I will finish that letter. As you can see, this sentence is about the future, and it is real. It is important to mention that the order of the clause in conditional sentence is not fixed. You can start with if clause or you can start your sentence with the main clause. Oh, I didn't know that. یک عبارت شرطی از دو قسمت تشکیل شده. یک قسمت عبارت شرطی هستش که با ایف آغاز میشه و قسمت دیگه عبارت اصلی هستش یا مین که در صورت برقرار بودن شرط رو خواهد داد. اینکه کدومی که از این دو عبارت اول قرار بگیره اصلا مهم نیست. فقط یک قانون رو در نوشتن باید رعایت کنیم. اگر عبارت شرطی ابتدا قرار بگیره ما بین این دو عبارت باید کاما بگذاریم. ولی اگر عبارت اصلی قرار بگیره و ایف قسمت دوم جمله باشه نیازی به گذاشتن کاما نخواهیم داشت.
Yes, I'll give a couple of examples that will start with the main clause. For instance, what will you do if you miss the plane? Or, nobody will notice if you make a mistake. I will give some more examples that start with the if clause. If you drop that glass, it will break. If you don't drop that gun, I'll shoot. If you don't leave, I'll call the police. Excuse me, teacher. Do we have to use a comma in conditional sentences type 1? Yes, sure. If you start the sentence with the if clause, then you will put the comma between the if clause and the main clause. You can also use when instead of if. For instance, when I finish work, I'll call you. Is the tense of if clause different from the main clause? Yes, of course. Very good question. As you probably have noticed, the if clause is in present tense and the main clause is in future simple tense. در جملات شرطی نوع اول میشه به جای if از when هم استفاده کرد، همونطور که توی مثال میبینید. حالا بحث این هستش که زمان فعل به چه شکلیه در جملات شرطی نوع اول. در قسمت if میتونیم از حال ساده استفاده کنیم و در قسمت main از آینده ساده استفاده میشه. For instance, if it doesn't rain tomorrow, we'll go to the beach. And another example with the main clause being the first part of the sentence, Arsenal will be top of the league if they win. Is the more to first conditional? Yes, of course, there is more to it. It is also common to use this structure with unless, as long as soon as, or in case. حالتهای دیگه هم برای جملات شرطی نوع اول وجود داره. ممکنه توی اونها کلمه unless، as long as soon as،
in case یا حتی در حالت رسمی تر کلمه provided رو مشاهده بکنید. به مثال هایی که گفته میشه خوب دقت کنید. Oh, it's getting a bit complicated. Yes, it is normal to feel a bit confused, but as you might have heard, practice makes progress. For instance, I leave as soon as the babysitter arrives. This sentence was very similar to I leave when the babysitter arrives. I don't want to stay in London unless I get a well-paid job. I'll give you a key in case I'm not at home. This means to prevent you from staying behind closed doors, I will give you a key. You can go to the party as long as you're back by midnight. In this previous sentence, as long as means on the condition that. A more formal word would be provided. For instance, you could say, you can go to the party provided you're back by midnight. Okay, Jane, so can you tell me how do you feel about conditional type 1 now? Oh, I think I need a lot of practice. Okay, until next session that we practice conditional type 2, you can spend some time doing your exercises. Yes, teacher. Thank you. See you next week. See you. Bye. امیدوارم که این ویدیو در بهتر کردن زبان انگلیسیتون مفید بوده باشه. اگر که سوال یا پیشنهادی دارید میتونید در قسمت کامنت عنوان بفرمایید. با تشکر.